Right. Now, what we discussed earlier is what we learned last week. So today we are going to start with pterygium. අද අපි කතා කරන්නේ non painful red eye එකේ pterygium එක ගැන. මගේ මේ slides වල පොඩි problem එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන් දකින්න ඇති මම full screen දාපු ගමන් වෙන මොඩ් එකකට යනවා. මොකද problem එකක් අපි දැන් එහෙම manage කරගන්න බලමු අද. right. එතකොට මේ අපි කතා කරන non painful red eye condition වලදී අපිට තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි ඇහි පේන් එකක් නැහැ. හැබැයි ඇහැ රතුයි. right ඇහැ රතුයි. ඒක මම ඉස්සර කිව්වා වගේ අපි දැන් තව conditions දෙකක් විතර කතා කරලා මේ non painful red eye අපි red eye conditions වලට යනවා. right ඒක හරි important. මොකද මේ pterygium කියන්නේ. pterygium එක කියන එක බැලුවොත් ඇත්තටම මේකෙදි වෙන්නේ ඇහි විශේෂයෙන්ම ඇහි නහය පැත්තේ ඉඳන්. මේ ඇහි නහය පැත්තේ මේක nasal side එකේ ඉඳන් body tissue එකක් grow වෙනවා cornea එක පැත්තට. fleshy tissue එකක් conjunctiva එකට උඩින් body tissue එකක් grow වෙනවා. දැන් මේකේ picture එකේම තියෙනවා. right triangular shape. සාමාන්‍යයෙන් මේක ත්‍රිකෝණාකාරයි. දැන් ඒතර ත්‍රිකෝණාකාරව ත්‍රිකෝණේ point එක. ඒ කියන්නේ උල පැත්ත right උල පැත්ත තියෙන්නේ මේ pupil එක පැත්තට. ඒතර නහය පැත්තට තියෙන්නේ conjunctiva එක තියෙන පැත්ත මහතයි. right triangle shape fleshy tissue. right fleshy tissue එකක් ටික grow වෙනවා. මේක grow වෙනකොට මේ මාස්කින් දෙකේ එකපාර grow වෙලා ඉන්නේ. මේක ටික තමයි අවුරුද්දක් බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක මිලිමීටර් එකක් මිලිමීටර් ගාතුල තමයි grow වෙන්නේ. හැබැයි මේක සමහර කට්ටියක හරි ඉරිටේෂන් එකක් මොනවා හරි එහෙ තියෙනවා වගේ තේරෙනවා. එතකොට මේක ඇත්තට ලොකු භයානක දෙයක් නෙවෙයි. විෂන් එකට එෆෙක්ට් එකක් නැහැ. හැබැයි විෂන් එකට එෆෙක්ට් එකක් වෙනවා මේක pupil එක පැත්තට grow වුණොත් එහෙම. ඒතකොට pupil එක වහගෙන යනවනේ. ඒතකොට light rays හැදුවට යන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තියෙන කට්ටියට වෙන එකක් තමයි සමහරවිට අපි මේක චෙක් කරනකොට මේ growth එකත් එක්ක බලනකොට කාලයක් යනකොට මෙයාට induced astigmatism. මේ කියන්නේ cornea එක පොඩ්ඩක් ඇද වෙන හින්දා පොඩි astigmatism එකක් එන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක රිෆර් කරන්න ඕනේ ක්‍රයිටීරියා එකක් තියෙනවා. දැන් මේ conjunctiva වලට වඩා grow වෙනවා. අපි හිතමුකෝ මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන් limbus එකේ ඉන්නවා. Now we all know what is limbus. Limbus is the sclerocorneal junction. මම හැම වෙලේම එහෙම එකක් කියන්නේ ඒක ඔයගොල්ලෝ මතක් වෙනවා limbus කියනකොට how you describe limbus කියලා. Limbus is the sclerocorneal junction. ඒ මේ කියන්නේ කළු බබයි සුදු ඒ ස්ක්ලෙරොයි වලන සීමාව. එතනයි pupil margin එකයි අතරට આવොත් එහෙම. ඒ කියන්නේ මෙතන බලුවොත් මම පිටුන පෙන්නු මේ limbus එක the pupil margin එක මෙහෙම. ඉතින් ඒ දෙක අතර මැදට આવොත් එහෙම අන්න ඒ වෙලාවට තමයි මේක රිෆර් කරන්න ඕනේ. මොකද එතකොට අපි දන්නවා මේක grow වෙලා තියෙනවා. ඒක ටිකක් grow වුණොත් එහෙනම් දැන් මේක තමයි pupil margin එක තමයි වගේ නේද? මේක මේ pupil margin එකම ඇවිල්ලා. right ඒක කියන්නේ pupil sizes වෙනස්. නමුත් ඒකට ඒ අදාළ පුද්ගලයාගේ මේ pupil margin එකට ආවම percent දෙන්නේ. තාටියක් දාලා කියොත් මේ pupil එක වහගෙන. අන්න එතකොට vision එකට affect වෙනවා. දැන් මම මේක තව පින්තූරයක් පෙන්නන ගිහින් effect එක. එතකොට මේක රිෆර් කරනවා. ඒක මොකද කරන්නේ මේක කපලා සූර්ලා දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක සූර්ලා දැම්ම කියලා ආපහු growth එක නැතර නෑ. ආපහු ටික grow වෙනවා. හරි ඉතින් මේක vision එකට threat එකක් නෑ pupil margin එකට එනකම්. pupil එක වැහෙනකම්. ඒක අමතක වෙන්නේ සමහර අයට මේක කියන්නේ හැම වෙලේම ඉරිටේෂන් එකක් තියෙනවා. පොඩි පේන් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක බලනකොට වගේ ටක් ගාලා රතු වෙලා වගේ පේනවා. වැඩිපුර ඉන්නේ nasal side එකේ temporal side එකේම නැත්තේ නෑ තියෙනවා. Now mainly we observe this from the nasal side of the eye and it's going towards cornea. Right? Cornea එක පැත්තට තමයි වෙන්නේ. So it's a triangular shape fleshy tissue. අපි මේ slide එක කියලා බැලුවොත් අපි බලමු what we mean by pterygium. දැන් මේක ඔයගොල්ලන් pronounce කරන්න දැනගන්න ඕනේ. ලියන්නේ මේකේ P එක silent. Right? P silent. Pterygium. So we pronounce it as pterygium. දැන් මේව ඕනේ තරම් අපි කියනවා. right? ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් අපි ළමයිගේ exams වල ඕගන්ට නේ sitting and practical examination එක තියෙනකොට sit lamp එකේදී mainly කරන්නේ anterior segment evaluation එක නේද ඒක බලනකොට මේ වගේ දෙයක් දැක්කොත් ඒ ඕගන්ට note down කරගන්න static regime එකක් තියෙනවා කියලා. ඕන මේක කොච්චර ප්‍රමාණයක් දෙනෙක් ඇඳලා මේව කරන්න පුළුවන්. right ඇඳලා මාක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් අවුරුද්දක් දෙකක් යනකොට කොහොමද මේකේ growth එක තියෙන්නේ. right ඉතින් ඒකට මම කිව්වා මේක රිෆර් කරන්න ඕනේ මොන වගේ වෙලාවකට කියලා. ඒකද බලන්න pterygium is a red fleshy tissue growing from the bulbar conjunctiva towards pupil.
bulbar conjunctiva කියන එක ඕගොල්ලෝ දන්නවා conjunctiva එකේ main parts දෙකක් තියෙනවා bulbar and tarsal conjunctiva. ඒක පැහැදිලිනේ. මේක bulbar කියන එක එහෙම නැත්නම් ocular conjunctiva කියන එක bulbar conjunctiva ocular conjunctiva කියන දෙකම එකයි. tarsal conjunctiva කියන්නේ palpebral conjunctiva කියන දෙකයි. ඒකට ඇහි සුදු කෑල්ල කියන්නේ ඇහි ස්ක්ලෙරා එක වහගෙන තියෙන sclera එකට උඩින් තියෙන කොටස තමයි bulbar conjunctiva, right? So going from the bulbar conjunctiva towards the pupil. Pupil එක පැත්තට grow වෙන්නේ. එක හැක තියෙනත් පුළුවන් S දෙකේම තියෙනත් පුළුවන්. It could be one eye or in both eyes, right? It affects the person's vision. It grows closer to the goals close to the pupil. Pupil එක ළඟට එනකොට තමයි මේ vision එක affect වෙන්නේ. Usually located on the side of the closest to the nose. මම මේ nasal side එක තමයි මේක වැඩිපුර තියෙන්නේ. හැබැයි temporal side එකේ ඒවත් නැතුව නෙවෙයි, right? තියෙන ඒවා තියෙනවා, right? බලමු. Right. So මොනවාද මේ pterygium symptoms? People with pterygium often notice a growth on the eye, right? They may complain of dryness or irritation or redness. මේ දකින්නේ මොනවා එකද? අපි ඇත්තටම මේ වගේ දේවල් දකින්නේ ලංකාවේ නම් ගොඩාක් වෙලාවට ඔය ශුෂ්ක කලාපේ. ඒ කියන්නේ වියලි කලාපේ ඔය කට්ටියට වැඩිපුරම ඩස්ට් එකට රස්නේ පැති වැඩි කට්ටිය තමයි දකින්නේ. මේක ඉන්නේ සහ UV exposure එක තියෙනවා නම් වැඩි කියලා කියනවා, right? හරියට මේක හේතුවක් කියලා ගන්න එහෙම තමයි කැටගරයිස් තියෙන්නේ. වැඩිපුර උෂ්ණ පළාත්වල ඒතකොට ඩස්ට් එක UV රේඩියේෂන් එක වැඩි වගේ තියෙනවා නම් අපේ ලංකාවේ කොහොමද හරි UV බෑන්ඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඇති වෙනවා, right? දැන් මම මේකේ මේ ටෙලිවිෂන් එකේ බලන්න මේ අයි එකේ ඔයගොල්ලන් පේනවා මේ මේක බලන්න මේ පැත්තේ මේ nasal side එකේ මේ pupil එක වැහිලා මෙයාගේ vision එකට මේක affect වෙනවා. temporal side එක උඩින් බලලා චුට්ටක් එනවා මේකේ. දැන් මේක ඇවිල්ලා extreme මේ ටෙලිවිෂන් එක. දැන් මෙයාගේ vision එක මේකට පේන්නේ නැහැ. පේන අඩුයි. මොකද ඒ pupil එක වැහිලා මේ light rays හැදලා ගන්න විදිහක් නැහැ. මේක කලින්ම නතර කරගන්න ඕන දෙයක්. right? දැන් මම මේකේ temporal side එකේ මේ nasal side එකේ ඉඳලා මේ triangular shape tissue එක temporal side එකේ මේ triangular shape එකට grow වෙනකොට මේක හොඳ දෙයක් නෙවෙයි, right? okay. ඉතින් මේක වළක්ව ගන්න මොනවද කරන්න තියෙන්නේ ටෙලිෂියම්ස්, right? ටෙලිෂියම් එක වළක්ව ගන්න මොකද කරන්න? Advise the person to wear sunglasses that to protect their eyes from dust, wind, and from the UV radiation, right? Sunglasses. They have to wear caps. They can UV radiation. මේ වැටෙන්නේ නැති වෙන්න මේ මුලින් ෂීල්ඩ් එකක් වගේ වෙන ගොඩක් නෝර්මල් එකක් තමයි කැප් එකක් දාන්නේ. ඒක කැප් එක දාන එකේ අදහස තමයි සරගතියත් අඩු වෙනවා. ඒත් එක්කම ඩිරෙක්ට් සන්ලයිට් එකට ඔය එක්ස්පෝෂන් එක අඩුයි. right? කැප් එකත් මොවිසර් කැල්ලක් තියෙනවා. right? ඒ වගේ precautions ගන්න ඕනේ. right? අපි ඉතින් ඒවා ඇඩ්වයිස් කරන්න පුළුවන්. ඒවා එකක්. right? So that's another condition that we have discussed today. Pterygium. What is it? Pterygium. So pterygium means a non-painful red eye, right? Which a triangular shaped fleshy tissue going towards the pupil, mainly from the nasal side. It's like a vision harm unless it covers the pupil. Pupil margin cover it's a vision effect. What is it? Pterygium. Right. I hope I am clear. Okay. Let's go to the other small red eye condition. Then pinguicula. Some we call it pinguiculae also, right? Pinguicula. මේක මේ pinguicula කියන එකත් මේකත් වැඩිපුරම UV radiation එක dust එකට ඒ වගේ දේවල් වල තමයි වෙන්නේ. ඒත් මේක pterygium එක තරම් ලොකු නෑ. නමුත් pterygium එක මම කියවනේ ඉස්ස triangle shape fleshy tissue කියලා. right? Triangle shape fleshy tissue එකක් වගේ mainly from the nasal side, right? එතකොට මේක cornea එකට effect එකක් වෙනවා pupil එක පැත්තට හැරෙන්න. හැබැයි මේ pinguicula කියන එක විශේෂයෙන්ම sclera එකේ conjunctiva එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ palpebral fissure එකේ ඒ කියන්නේ අපි මේ හැදලා තියෙන හරියේදී විශේෂයෙන්ම temporal side එකේ nasal side එකේ තියෙන පුළුවන් කහ පාටට චූටි රවුමක් වගේ එකක් තමයි pinguicula කියන්නේ. ගොඩක් කටේ මේක දකින්න තමයි සමහර කටේ මේක රතු වෙලා තියෙනවා. So main reason for this is UV exposure and dust, right? So the pinguicula එක ඇහැට පේන එකක් නේ. හැබැයි ඇහැ රතු වෙලා වගේ පේන, right? එතකොට මේකත් අපි
avoid කරගන්නවා ටෙරිජියම් එක වගේම තමයි. So avoid UV exposure and prevent from dust. ඒතකොට මේක තියෙන වෙනස් තමයි අර triangular shape ටෙරිජියම් එක මේක පොඩි circular shape. අපි බලමු මේ ටෙරිජියම් එක චුටි පුතුලෙකුත් ඉන්නවා. It's a yellow white deposit or lump on the conjunctiva close to the limbus. Limbus එක ළඟ තමයි තියෙන්නේ, right? It's not dangerous. It does not grow over cornea. මේකනේ දැන් ටෙරිජියම් එක වෙනස තමයි it's grow over cornea. cornea එක පැත්තට ඒක grow වෙනවා. pupil එක පැත්තට grow වෙනවා කියන්නේ cornea එකනේ යන්නේ. ඒ පිංගිකියුල එක තියෙන්නේ mainly on the conjunctiva. It don't grow on the cornea, right? It doesn't grow on the cornea. So it's very common, especially in people who are exposed to lots of sunlight, dust and wind. පැහැදිලිනේ? the පිංගිකියුල එක අපි බලමු පිංගිකියුල එකේ පොඩි මේක වන්දන උගන්න ස්ක්‍රීන් එකේ මොකද පෙනේද කියලා මෙන්න මේ හැරි බලන්න මේ චුට්ටක් රතු වෙලා තියෙන මෙන්න මේ හැරි මේ පේන white color yellowish color growth එකක් පොඩි එකක් තියෙන මේ පොඩි මේ round එක මේක තියෙන slightly raised yellow spot එකක් විතර තියෙන චුට්ටක් elevation එකක් තියෙන පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට මෙරලා විතර තියෙන the one thing කියලා පොඩ්ඩක් කියලා slightly raised yellow white lump on the bulbar conjunctiva. Typically in the space between eyelids. Eyelids දෙක අතර space එක අපි කියන්නේ right palpable fissure එක. eyelids දෙක අතර gap එක. right typically it's in the space between eyelids which is exposed to the sun. කියන්නේ මේ හරියට හැමිලෙම අපිට ඇදලා තියෙන්නේ මේ ආලෝකයට නේ අනිත් කව වෙලා තියෙන්නේ හැදලා තියෙන හරිය තමයි මේ හැරෙන්නේ තියෙන මම yellow color spot එක right. So we make a pretty discomfort so we can avoid that one, right? So that also another non-painful red eye conditions. So hope I'm clear. So may I get advice about treatment plan avoid UV radiation, prevent from dust. So then prevent treatment plan if there's no redness or discomfort, nothing you have to do, no action. But if the eye is red or so, රතු වෙලා චුට්ටක් ඉදිමිලා වගේ තියෙනවා people advise wearing hat or hat and a sunglasses, right? පැහැදිලිනේ දැන් එතකොට අපි කතා කරේ මේ non painful red eye. So how many non painful red eye conditions that we have discussed? First one again මම කවුරු මතක් කරනවද? First thing is conjunctivitis. The conjunctivitis is very important because time to time අපි සාමාන්‍ය periodically අපි මේ එක කාලවලදී මේ ඇස්ලෙට ඇති වෙනවා නේ ඇස්ලෙට conjunctivitis අපි සාමාන්‍ය කතා කරලා කියන්නේ ඇස්ලෙට right. මේක වර්ග දෙකක් තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි infection එකකින් එන එක. ඒකට bacterial and virus. ඒක උගන්වන්න ගන්න ඕනේ තමයි ඔයගොල්ලන් මට්ටමට. දැන් මම මේ non painful red eye condition ඉවර කරගෙන දාපුවා මතක් කරන්නේ. Viral and bacterial conjunctivitis අතර වෙනස. අපි හිතමු විභාගයට ආව කියලා what's the difference between bacterial and viral conjunctivitis. So mainly තියෙන වෙනස දැනගන්න. Then මම කතා කරා allergic conjunctivitis. Then gonococcal conjunctivitis, right? ये ඔක්කොම discuss කරා. Then කතා කරා subconjunctival hemorrhage. Very important. බලපු ගමන් මේක නිකන් හරි බය හිතන දෙයක් subconjunctival hemorrhage සමහර දේවල් සමහර subconjunctival hemorrhages හැබැයි it's a very innocent එකක්. හරි හරි. මේ actually භයානක දෙයක් නෙවෙයි. හරි. ඊට පස්සේ dry eyes ගැන කතා කරා. So then after that I discussed about blepharitis. Then what's it? Blepharitis වලට පස්සේ මොකද කතා කරන්නේ? ඊට පස්සේ ටෙරිජියම් ගැන කතා කරා. පෙංගිකියුල ගැන කතා කරා. ඒ වගේ දේවල්. මම පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. right. ඒක non painful red eye conditions ගැන ඕවා තමයි අපි කතා කරන්නේ. right. Then we are moving now to a very important area, right? මේක මම share කරන්න. Painful red eye conditions, right? Give me a sec.
Now we are going to discuss about painful red eye condition. Let's see. Yeah, there it is. Okay, right. Now I think you all can see this painful red eye condition. Right. Okay. Now, what's the difference between this? So, what's the difference between painful and non-painful red eye conditions? In the painful red eye condition, only, they thamai, right? Painful red eye condition, they thamai. Eye has a ocular pain. ඇහි pain එකක් තියෙනවා. eye ball එකේ pain එකක් තියෙනවා. Right? Sometimes it's a severe way. eye move කරන සමහරවිට pain එකක් තියෙන්න පුළුවන්. Right? So these painful red eye conditions that you all have to clearly identify from the non-painful red eye conditions, because these painful red eye conditions can harm your vision. හරි ඔයාට මේක sight threatening problem එකක් වෙන්න පුළුවන් එකක් තමයි painful red eye conditions. So what are the painful red අපි මොකක්ද මේ painful red eye conditions කියන්නේ ඉගෙන ගන්න එකෙන් අදහස් වෙන්නේ learning outcomes. අපි බලමු. මේ learning outcomes කියන අපි මේ පාඩමේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ මේක ඉගෙන ගත්ත පස්සේ ඕගලගෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද කියන කතන්දරේ තමයි. So see, recognize the importance of an immediate referral for red painful eye. Identify the main causes for red eye, red painful eye. මේක painful red eye condition එකක් අඳුනගෙන මොකද්ද මේකට කරන්න ඕනේ? immediate referral එකක් කරන්න ඕනද නැද්ද? ගොඩක් කරන්නේ painful red eye immediate referral එකක් කරන එක තමයි වඩාත්ම non painful red eye වගේ නෙමෙයි. එතකොට මම කියවා මේකේ painful red eye conditions අපි හැම වෙලේම ඕගලන්ට වටන්න painful red eye conditions හතරක් කොහොමද කතා කරන්නේ? painful red eye conditions හතරක්. important painful red eye conditions හතරක්. එතකොට මේ painful red eye condition එකක් අපි පරීක්ෂා කරනකොට හරි කරන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ගයක් තියෙනවා. මොකද අපි මේක දැනගත්ත එකම එහෙම මොකක් ප්‍රශ්නයක් අහුවම අපි අපේ hygiene එකක් බලන්න ඕනේ. patient harm එකක් වෙන්න දෙන්නත් හොඳ නැහැ. අපි සහායයි counseling part එකක් තියෙනවා. සමහරවිට මේගොල්ලන් මෙහෙම අල්ලන්නවත් බැහැ අරින්නවත් අල්ලන්නවත් දෙන්නේ නැහැ. painful. ඒගොල්ලන් බයයි හැයි මොකක් හරි කාණයක් වෙන්න කියලා. So අපි ඒක counseling part එකක් තියෙනවා අපි කියනවා නෑ. ඔයාලගේ පරීක්ෂා කරන විතරයි යන්නේ මුළු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. අයිත් එක අපි හැම වෙලේම පරීක්ෂා කරන්න කලින්මයි පරීක්ෂා කරලා පස්සේ ඒක හොඳට පොදුමින් ඉන්නවා. Right? So we should use sometimes gloves also. Right? Okay? ඒක හොඳට අපි ආරක්ෂාවක් බලන්න ඕනේ. Right? So බලන්න මේ slide එක අපි තියෙන examining a painful red eye condition කියලා කියන්නේ the person with painful eye will have trouble keeping their eyes open. Right? So the person is afraid sometimes touching the eyes. I'll touch with that. Eglan අරින්න එහෙම කියලා චුට්ටක් පහක් කරනවා බයයි මොකද හැපෙන්නේ the eye is painful hurt to open, right? So the person sometimes they complain with photophobia. They got me painful and they can just in big අවුව නමාරුයි කියනවා සහ ඒ වේදනාවයි සමහර කඳුළු ගන්නවා හැරතුයි. This is rather red than the pink. Okay, සාමාන්‍ය අපි අර non-painful red eye conditions වල යන කෙනා pink eye කියලා එකක් මේක ටිකක් රතු පාටයි. මම ටිකක් red color. අපි බලමු slide වලින් ගිහිල්ලා right. ඒක ඔබේ බලන්න අපෝ මේ slide එකත් එක්ක මම කියවගෙන යන්න චුට්ටක් බලන්න ඕගලන්ට. So tell the person that you will try not to hurt them. Policy මේ පිටවන්නවත් හානියක් කරන්න නෙවෙයි මේක චෙක් කරන්න යන්නේ. So ඒක අපි හැම වෙලෙම කියන්නේ අපි හැම ටෙස්ට් එකක් ගන්නවා patient concern එක ගන්නවා අපි මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ කියලා අපි කියන්නේ සමහරවිට මේක දන්නේ මේ මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. ඒකෙන් බය වෙනවා. right? අපි මේ වාර පහසුවෙන් උදව්වක් කරන්න තමයි යන්නේ මේක බලලා රිෆර් කරන්න ඕනේ හදිසි මේක හදිසි රිෆර් කරන්න ඕනේ නේද නැත්නම් එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැද්ද ඒ වගේ දේක උදව් කරන්න තමයි අපි. So we have to play a counseling part also there, right? Okay. Patient කෙනෙක් ඉන්නේ හැම වෙලේම ඒගොල්ලන් eyesight එක හරි මොකක් හරි කෙනෙක් චුට්ටක් බයෙන් තමයි ඉන්නේ. So we have to carefully handle those situations, right? So I'm actually handling you should before examination and after examination you should wash your hands. Okay. Then in the main red eye conditions හතර
corneal ulcer, right? So it is a corneal ulcer. Corneal ulcer කියන්නේ cornea එකේ ඇති වෙන තුවාලයක්. ulcer එකක් කියන්නේ තුවාලයක්, right? ඊළඟ තමයි acute glaucoma. acute angle closure glaucoma. අපි කතා කරන්නේ AACG, acute angle closure glaucoma, right? acute iritis. එහෙම නැත්නම් අපි මේකට anterior uveitis කියලා කියන්න පුළුවන්. acute iritis, right? And orbital cellulitis. Orbital cellulitis is a fatal condition, right? So that we are going to discuss today, right? බලමු මෙන්න මේ conditions හතර ඕගන් දැක්කොත් එහෙම refer කරන්න ඕනේ. මොකද ඒ මෙයාගේ sight threatening problem එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර condition life threatening වෙන්නත් පුළුවන්, right? අපි බලමු immune side disease, right? So see the corneal ulcer. දැන් ඔන්න මේකේ බලපු ගමන් පේනවා මේ cornea එකේ තියෙන තුවාලයක්. සමහර වෙන පොඩි white patch එකක් තියෙනවා. හැබැයි painful, මේක ongoing, right? ongoing sore එකක්. ඒ කියන්නේ මේ active sore එකක් මේ සිදුවලා තියෙන හැද damage එක cornea එකට. cornea එකට මොකක් හරි වෙනවා කියන්නේ ඒක මාර painful. ඇයි? ඒ cornea එකේ තියෙන මිලියන ගාණක් nerve endings. nerve endings කියන්නේ හරි rich nerve supply එකක් තියෙන එකක් තමයි cornea එක. ඔයගොල්ලන් දන්නවා cornea එකට පොඩි දෙයක් වුණත් අපි සමහරවිට මේ half sheet එකේ මේ paper එකේ චුට්ටක් මෙහෙම cornea එකේ ගෑවෙන වෙන්න පුළුවන්. නිතර pain එකක් එන්න පුළුවන්. හැම වෙලේම recurrent pain එකක් එන්න පුළුවන්. දැන් අද එනවා pain එක අපි ටික දවස් දෙකක් විතර නැති වෙනවා. ආපහු මාසෙකින් ඒක මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ cornea එකේ තියෙන්නේ අපි rich nerve supply එකක් තියෙනවා. හරි painful මේ cornea එකට මොනවා හරි damage එකක් වුණොත්. ඒක හිතන්නේ මේ වගේ ulcer එකක් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ තුවාලයක් cornea එකට වුණොත් කොහොමද කියලා. ඒක මේක බලන්න මේ තුවාලේ ඉන්නේ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන මේ ඉස්සරහින් තියෙන සුදු පාට ගැටි වෙන්න පුළුවන්. මේක sight threatening. ඒ වගේම ocular එකේ ඇහි මාර pain එකක් තියෙනවා. And the eyes become really red. So these corneal ulcers are the things that if you see that you will have to refer immediately, right? Refer immediately. ඒක බලන්නේ corneal ulcer එක කියනවාද කියලා බලනවා කියන්නේ corneal ulcer, right? Corneal ulcer is a open sore on the cornea, right? Open sore can be extremely painful and it can scar the cornea. Scar කියන්නේ පොඩි cornea එකේ පොඩි patch එකක් තියෙන්න පුළුවන්, right? And resulting in poor vision, even blindness. මේක සමහර මේ corneal scar එක ආවට පස්සේ මේ corneal ulcer එකක් ආවට පස්සේ මේක ulcer එක හොඳ වුණාට පස්සේ scar එකක් කියන්නේ patch එකක් වගේ හිරින්න පුළුවන් ඒ තුවාල තිබ්බ තැන. එතකොට මේක බලන්න pupil එක margin එක මැදින් cornea එක මැදම නම් මොකද වෙන්නේ? ඒ patch එක අද මෙහෙම corneal ulcers ඇවිල්ලා තියෙන scars අපි ඕන තරම් දකිනවා. හැබැයි මේක temporarily මේ limbal layer එක පැත්තේ cornea එකේ තියෙන scar එකක් හදුවම ඒ තරම් ලොකු බලපෑමක් නැහැ vision එකට. හැබැයි මේක central corneal scar එකක් හිම આવොත් එහෙම මේක ulcer එක ඇවිල්ලා මොකද මේ ඉතින් මැදටම આવොත් ඒක light එකේ path එක block වෙනවනේ. light එකේ path එක block වෙනවා. ඒක light එක නෝදි. ඒකට it's a sight threatening problem. Right? Corneal ulcer, right? ඒ බලමු. And what are the symptoms? Symptoms can be patient. ඇවිල්ලා තියෙන දේවල් තමයි symptoms, right? It's painful, usually in one night. සමහර මේක corneal scar එක මේ ulcer එකක් වම තුවාලයක්නේ. ඇස් දෙකේ මේක පාර එන්න විදිහක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට it's one night. right? ඔක මේක අපි චුට්ටක් අපි ලියා ගමු. පොඩ්ඩක් අපි ලියා ගමු. පොඩ්ඩක් ඔක note down කරගන්න. මම චූටි ඉතින් තුන හතරක් දෙන්නම්. ලියන්න. Under painful red eye conditions, what we are going to discuss today, right? On painful red eye conditions, we are going to discuss these four conditions. But first one is corneal ulcer, right? Just write it out. Okay. And second one is acute glaucoma. If you know is AACG acute angle closure glaucoma. AACG. මේ glaucoma ගැන මේ පාඩම් වලයි විස්තර කතා කරනවා. glaucoma වර්ග විශේෂයෙන්ම දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක ගැන කතා කරනවා. open angle glaucoma and angle closure glaucoma දෙක ගැන කතා කරනවා. අද කතා කරන්නේ acute angle closure glaucoma, AACG, right? The other one is acute iritis. Acute iritis. එමෙතන anterior uveitis කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක ඒ වෙලාවෙදි කියන්නේ මොකද්ද anterior uveitis කියන්නේ ඇයි මේකට කියන්නේ?
and is orbital cellulitis. Cellulitis කියවම ගන්න cellulitis කියන එක මේ ඇඟේ හැමතැන ඕන තැනක ඇති වෙන්න පුළුවන්. It's an infection in the muscles. Cellulitis, right? It'll make orbital. Orbit එක පැත්තට. මෙන්න එක කියන්නේ ඇහි පැත්තට මේක තමයි orbital cellulitis. Also a dangerous condition, right? Okay. මෙන්න මේ හතර තමයි අපි discuss කරගෙන යන්නේ. එතකොට අද first එක තමයි corneal ulcer. Corneal ulcer. Right? Corneal ulcer. So this corneal ulcer, so opens so on the cornea. Can I just write down? Give me a minute and come. Just write down this one. Right. No? Right. So let's move on. So corneal ulcer. So what are the symptoms? Symptoms of a corneal ulcer. The patient will come and tell us he has such ocular pain. Usually on one eye. Right. Pain. And it's may painful red eye conditions in a common problem with photophobia. What do you mean by photophobia? Difficulty of seeing bright light. Right? Difficulty of seeing bright light, we call it photophobia. You can I take a B, right? Photophobia, right? Tearing. So eyes may tear. And blur vision, right? Blur vision, right? Blur vision, right? So may notice a spot on a cornea, or patch on the pain, right? Okay. Those are the symptoms. So what is it? What they complaints of pain, eye pain, and photophobia. Sometimes tearing. So those are common things, right? And conditions were
වෙන පොඩි සමහර සිම්ප්ටම්ස් තියෙනවා හරියට අඳු ගන්න විදිය. මේ corneal ulcer එක විශේෂයෙන්ම පේට්‍රෝල් දෙකනිෂරද කොමන් එකක් තමයි ෆොටෝකෝප්. කියන්නේ අවුව එහෙම නැත්නම් එළිය බලන්න අපහසුකම්. ලයිට් සෙන්සිටිව් වැඩි බ්‍රයිට් ලයිට් එකක් තියෙනවා. අර ඇයි අර cornea එක හරහා ආලෝකය යනකොට මේක ස්කැටර් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හරියටම ස්මූත් රිෆ්‍රැක්ෂන් එකක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති නේද? හරි එළිය වැඩි වගේ තමයි පේන්නේ. right okay photophobia right okay and they come as they complain with blur vision also right okay so those are the symptoms. What we see signs when we observe what we see is like this right redness the severe conjunctival redness රාරෝගියන් නම් pink color එකේ මාර හැරතුලා පේනවා right සමහර වෙලාවට මේක ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් වෙන හින්දා සමහර වෙලාවට ඇහි සැරව ගතිය චුට්ටක් anterior chain එකේ සැරව ගතිය that means pus sometimes so we call it a hypopian the condition hypopian means pus in anterior chain pus කියන්නේ මේ සැරව ඒක මේ pupil එක මෙන්න මේ හරියේ pupil margin එකයි මේ limbal layer එක යට හරිය ඒ gravity කියන පාට යන්නේ මේ හරිය සුදු පාටට යන්තම් උගන් දකින්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට මේක ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් ඉන්න corneal ඉන්ෆෙක්ෂන් මේ හරි සරව චුට්ටක් දෙක තුලා තියෙන දකින්න පුළුවන් සරව කියන්නේ පද්දත්තටම කියන්නේ මේ ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් ඉන්න අපේ ඇඟේ තියෙන රියැක්ෂන් එක normally white blood cells නේද right ඒ වයික තුලා තියෙන විදිහ දකින්න පුළුවන් සරව ගතිය so pus in anterior chain we call it hypopian what's it hypopian means pus in anterior chain එකේ pus තියෙනවා ඒ සරව තියෙන we call it hypopian hypema කියලා එකක් තියෙනවා hypema means blood in anterior chain නම් we call it hypema මොකද හැද මෙජර් නොතින් වන් තමයි දකින්න පුළුවන් මේ හරිය ඒ යට හරිය කියන්නේ cornea එකේ ඇතුලේ anterior chain එකේ blood එක තුලා තියෙන blood accumulate වෙලා තියෙනවා then we call it the hypema so what's hypopian is pus සරව hypopian is pus in anterior chain hypema is blood in anterior chain and conditions දෙකක් වෙනස් right so here you can see a hypopian pus in anterior chain you can see a white spot on the cornea like this right and male is one eye ulcer එකක් ආවම දෙක මේක පාරෙන් විදිහට කලාතුරකින් එහෙම වෙන්න පුළුවන් මොකද හරි මොනවාට ulcer එකක් නැත්නම් it's one right so it's a corneal ulcer right so what you should do ulcer එකක් ඔබ දැනගත්තොත් මොකද කරන්නේ ඔය ulcer එකක් දැක්කම මොකද කරන්නේ තමයි ඔයගොල්ලන් බලන්න ඕනේ කොතනද මේ ulcer එක තියෙන්නේ එතකොට you can measure visual acuity or visual acuity measure කරන්න පුළුවන් and you have to refer මේක refer කරනකොට මතක තියාගන්න ඕනේ එක දෙයක් තියෙනවා ඇහැ පැච් කරලවත් ඇහැට මේ පැච් එකක් දාලා refer කරන්න එපා මොකද ඒක the infection can be it can get worse right infection can get worse මොකද සමහරවිට anaerobic මේ bacteria තියෙන පුළුවන් ඒ කියන්නේ නිර්වායු ශ්වාසය කියන anaerobic respiration එක right ඒ වගේ සියලුම වාසන උකට තවත් ඇහැ ඉන්ෆෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් ඒක මේ corneal ulcer එකක් දැක්කම අපිට මේ shield එකක් දාන්න පුළුවන් ඕනන්ට පොඩි damage එකක් වෙන්න නැත්නම් shield එකක් දාලා කියන්නේ වාතය ගමන් කරන්න පුළුවන් එකක් ගන්න හැබැයි cover කරලා patch එකක් දාන්න නැහැ you should know on a corneal ulcer right so what you can do you can measure visual acuity right you can measure visual acuity if you have a facility you can stay in the cornea and see where is the corneal ulcer refer to a optometrist or a medical practitioner. So what you shouldn't do is don't put a patch. Right? Don't put a patch. So this can make infection worse. Right? Okay. Right. So let's see the other condition. Acute angle closure glaucoma. We make AACG. AACG. Acute angle closure. මේක බැලුවොත් එහෙම නමේම තියෙන මේ කන්ඩිෂන් එකේ වෙනස. මේකෙත්
දැනගන්න ඕනේ දේ තමයි right මේක දැනගන්න ඕනේ තමයි eyes become really red and eyes painful සමහරට ocular movements වලට අමාරුයි හරවන්න අමාරුයි bright light එකක් දිහා බලන්න බෑ මේකේ තියෙන විශේෂ හේතුවක් තමයි ඔය ලයිට් එකක් දිහා බැලුවොත් ලයිට් එක වටේට හේලෝස් පේනවා හේලෝස් කියන්නේ ලයිට් එක වටේ රවුමක් පේන හේලෝස් පාට රවුමක් පේන හේලෝ එකක් කියන්නේ ඒකනේ ඒක කෝණියක චුට්ටක් ක්ලවුඩි ගතියක් තියෙන්න පුළුවන් කෝණියක අර කොහොමද දිලිසෙන පැහැදිලි ගතිය නෑ ට්‍රාන්ස්පරන්ට් ගතිය නෑ ස්ලයිට්ලි ක්ලවුඩි කෝණිය and pupil එක චුට්ටක් ඉරගියුල එන්ලාර්ජ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් චුට්ටක් ඩයලේට් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් pupil එක මම මරක් කියන්නේ කන්ඩිෂන් right corneal ulcer එකේදී හැරක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් කෝණියකේ white patch එකක් සහ active lesion එකක් කෝණියකේ scar එකක් සහ එහෙම නැත්නම් කෝණියකේ තුවාලයක් දකින්න පුළුවන් එයාට ලයිට් එක බලන්න බෑ vision එක affect වෙන්න පුළුවන් pupil margin එක හරියට pupil එක හරියට corneal ulcer එක තිබුණොත් එහෙම නැත්නම් ඒක ඇහැ ඉදිමිලා වගේ නම් එහෙම නැත්නම් ඇහි ඉන්ෆෙක්ෂන් එක ගන්න ඇහි anterior chamber එකේ පස් hypotension තියෙන නම් vision එක affect වෙලා තියෙන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් angle closure glaucoma වල තියෙන වෙනස තමයි eye correct it has a cloudy cornea චුට්ටක් ගන්න ලියා ගන්න එක cornea පොඩ්ඩක් cloudy වෙලා තියෙන්න පුළුවන් when you look at lights you can see a halo අන්න ඒක තමයි significant sign එක මේකේ ඔබ ලයිට් එකක් දිහා බලනකොට ලයිට් එක වටේ හේලෝ එකක් පේන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමතක තව රවුමක් තියෙන බල චුටි පාට රවුමක් පේනවා හේලෝ එක. ඒ කියන්නේ ඒකේ අදහස් වෙන්නේ කෝණයක ක්ලවුඩි. කෝණයක ට්‍රාන්ස්පරන්ට් නැහැ. හරි. හේලෝස් පේන්න පුළුවන්. එතකොට පියුපිල් මාජින් එක පියුපිල් එක normal නේ පියුපිල් චුට්ටක් එන්ලාර්ජ් වෙලා තියෙනවා ඉරගියුල වෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ඇද වෙලා තියෙන්න පුළුවන් එන්ලාර්ජ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. right. මෙන්න මේක තමයි acute angle closure glaucoma වල ලක්ෂණ. ඒක මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ? Angle closure. So what do you mean by angle? Angle තමයි anterior chamber angle එක shallow. ඒ කියන්නේ ඕන ප්‍රමාණයට වඩා open නේ. open ලා තිබුණා නම් මොකද ඔයගොල්ලන් දන්නවා. මම ඔයගලට anatomy කරන්න කියලා තියෙනවා. අපේ හේ anterior chamber එකේ anterior chamber කියන්නේ කොහෙද? In between iris and posterior surface of the cornea. දැන් මෙන්න මේ පින්තූරේ බැලුවොත් ඔයගොල්ලන් පේනවා මේ cornea එකේ anterior surface එක කියන්නේ cornea එකේ ඉස්සරහා cornea එකේ posterior surface කියන්නේ පිටිපස්සේ. ඒ කියන්නේ අපි endothelium එක පැත්ත. ඒකයි මේ iris එක කියන්නේ මේ පාට කොටසනේ. right iris එක diaphragm එකක්. මේ iris එකයි අතර තියෙන space එක තමයි anterior chamber එක. anterior chamber ඔයගොල්ලන් දන්න මේ anterior chamber එක fill වෙලා තියෙන්නේ aqueous humor වලින්. aqueous වලින්. aqueous කියන්නේ ද්‍රාවණය පිළිබඳ. ඒ aqueous produce වෙන්නේ කොහෙන්ද? aqueous produced by ciliary processes. right ciliary body එකේ තියෙන ciliary processes වලින් තමයි aqueous secrete වෙන්නේ. එතකොට aqueous secrete වුණාට පස්සේ ciliary process වල ඒක posterior chamber එකේ fill වෙනවා. posterior chamber කියන්නේ කොහෙද? අපි ගත්තොත් iris එකෙන් පිටිපස්සයි anterior vitreous එකෙන් ඉස්සරහ කොටස. right anterior vitreous දැන් මම මෙන්න මේ පින්තූරේ බලුවොත් එහෙම මේ මෙතන මේ කුටියට දෙකක් වෙනවනේ මෙතන මේ lens එකෙන් ඉස්සරහ ගත්තොත් මේ lens එක මේ vitreous එකේ ගෑවි තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහ ගත්තොත් අපි ඒකට කියන anterior segment එක කියලා. anterior segment එක. මේ anterior segment එකේ තමයි right anterior segment එකේ තමයි anterior chamber එක posterior chamber එක දෙකම තියෙන්නේ. The anterior chamber කියන්නේ cornea එකේ පිටිපස්සයි iris එකේ ඉස්සරහින් මේ කොටස anterior chamber. The posterior chamber කියන්නේ iris එකේ පිටිපස්සයි මේ lens එකේ මේ lens එක ගිලිලා තියෙන හරිය. මෙතන චූටි කුටියට දෙකක් මේක අපි දැන් මේ කරස් කරක් ඉන්නේ මෙහෙම නැත්තම් මේක මුල එහෙ වටේම තියෙනවනේ. එහෙ ඉස්සර වටේම තියෙනවා. ඒ පොඩි chamber එක. right? ඇත්තටම මේ lens එකෙන් ඉස්සරහට lens එකෙන් ඉස්සරහයි right?
iris එකෙන් පිටිපස්සේ. එහෙම තමයි අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් මේ anterior vitreous එකෙන් ඉස්සරහට ඒක ගන්න පුළුවන්. right. ඒ තමයි posterior chamber එක කියන්නේ. එතකොට මේ ciliary processes වලින් එතකොට මේ ciliary process මෙහෙට තියෙන පිටුර බලන්න. දැන් මේ හරිය lens එකක් ඔබට පේනවා. ciliary process වල secrete වෙන aqueous ඉස්සරහම posterior chamber එකේ හොඳට fill වෙනවා. ඒක lens එක හැම වෙලේම මේ aqueous වල ගිලිලා තියෙන්නේ. lens එකට portions අපේ එක ක්‍රමයක් තමයි මේ aqueous එක right. ඒත් එක posterior cornea එකට portions අපේ oxygen hem supply කරන metabolic waste අයින් කරන එක system එකක් තමයි මේ aqueous එක right. ඒක posterior chamber එකේ fill වුණාන් පස්සේ අපේ දැන් මෙතන pupil එක කියන්නේ සිදුරක්නේ එළියට ඇවිල්ලා මේ anterior chamber එකේ සම්පූර්ණ fill වෙනවා. anterior chamber එකේ fill වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒක drain වෙලා යන්නත් ඕනේ එළියට. නැත්තම් ඇතුලේ පිරෙනවා pressure එක accumulate වෙනවනේ. ඒකට මොකද වෙන්නේ? අය මේ anterior chamber angle එක. ඔයගොල්ලන් anterior chamber angle එක කියන්නේ මේ iris එකේ cornea එකයි ඒ ළඟ තියෙන angle එක. අපි කියන anterior chamber angle එක. ඒක හොඳට open තියෙන්න ඕනේ. ඒතර මොකද වෙන්නේ? ඒ හරියේ ඔයගොල්ලන් තියෙන trabecular meshwork කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ Sclems canal එකේ හරහා ඒකවත් අපේ venous system එකට එකතු වෙනවා. පෙරලා යනවා. ඊට පස්සේ blood vessel එක එකතු වෙනවා. හරි? එතකොට මේ anterior chamber angle එක ඕනට open කියනක shallow තිබුණොත් එහෙම මේක අතර මම ලස්සන ඇඳලා කියලා දෙන්න පුළුවන් කටම්බරයක් අපි මේක ඉස්සරහට ප්‍රශ්න වදිනකොට ක්ලාස් එකේ ෆිසිකලි කරන්න මේ anterior chamber angle එක shallow වුණාම අර open නැතුව උඩට ඇදලා නැහැ. නමුත් මේක shallow. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් මේ වැහිලා වගේ. තිබුණොත් ඒක මොකද වෙන්නේ? අර aqueous produce වෙන වේගයෙන් aqueous නිපදවෙන වේගයෙන්ම මේක තැරෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ මොකද? ඇහැතුලේ දැන් කිසි ප්‍රෙෂර් එකක් බිල්ඩ් වෙනවා. හරියට අපි හිතමු සිංක් එකක් තියෙනවා. සිංක් එකට ටැප් එකෙන් වතුර අරිනවා. ඒක වතුර අරගෙන එනකොට සිංක් එකේ පිරෙනවා. ඊට පස්සේ යටින් තියෙන ඩ්‍රේන් වෙන බටෙන් ඒක ඉදිරියට පෙරලා යනවනේ. ඒත් අපි හිතමු මේක ඩ්‍රේන් වෙන බටේ සිදුර පොඩි කරා කියලා. ඒතර මොකද වෙන්නේ? වතුර පෙරෙනවා වතුර ටැප් එකකින් එනවා නමුත් මොකද වෙන්නේ? අර ඩ්‍රේන් වෙලා යන්නේ නැහැ. මොකද ඒක පොඩ්ඩක් બ્લોක් වෙලා. අපිට කුණු රැඳිලා හරි මොනවා හරි වෙලා කියලා બ્લોක් වුණොත් එහෙම. ඒතර මොකද වෙන්නේ? ඕනට වඩා වතුර ඇහැ ඇතුලේ මේ සිංක් එකේ එකතු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ඇහැත් වෙන්නේ. ඒක ප්‍රොඩියුස් වෙනවා එකම ෆේස් එකේ. අපි මේ කතා කරන හැම වෙලේම අපි ඒක ප්‍රොඩියුස් වෙනවා. ඒත් එක මේ විදිහට මේ ෆේස් එකේ මේක එළියට ඩ්‍රේන් වෙලා යන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේ ඇන්ගල් එක બ્લોක් වෙලා තිබුණොත් එහෙනම් ඇන්ගල් එක બ્લોක් වෙන ඒ පෙරයගෙන යන මාර්ගයේ ෂැලෝ වෙලා තිබුණොත් මොකක් හරි එකකින් બ્લોක් වෙලා තිබුණොත් එහෙම අර හැදෙන වේගෙන්න පෙරෙන්නේ. ඒකට මොකද වෙන්නේ? ඇහැ ඇතුලේ රීක්වස් වලින් පොඩි ඉස්සලාම ප්‍රෙෂර් එකක් බිල්ඩ් වෙනවා. ඉස්ලාමික ඇහි ඉස්සරහ පැත්තට තමයි ප්‍රෙෂර් එක බිල්ඩ් වෙන්නේ. ඒක අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් සමහරවිට මෙහෙම anterior chamber angle එක બ્લોක් වෙච්ච කට්ටියගේ iris bomb කියලා එනවා. මේ හරියට මේ iris එකෙන් මෙහෙම බලපුවම මෙහෙම චුට්ටක් ඉල්ලලා වගේ සිත්ලෑම්පේ ඒක අර එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක එනවා ඔයගන්ට ඉස්සරහට මේක චුට්ටක් ඉල්ලලාගේ බලපුවම අපිට කියන්න පුළුවන්. right shooting මොකක් වෙනසක් තියෙනවා. හැබැයි මේක ඉස්සරහ ඊට පස්සේ බලපෑමක් වෙන්නේ මොකද? ඉස්සරහින් එක ප්‍රෙෂර් එක බිල්ඩ් වුණාට ඇහි පිටිපස්ස තමයි මේක වැඩිපුර බලපාන්නේ. ඒක ඔයගන් බැලුවොත් මෙහෙම මෙහෙන් ඇහි මේක ඉස්සරහ මේක ප්‍රොඩියුස් වුණාට මේ ඇහි මේ පිටිපස්සට මේ විට්‍රස් කැවිටි කරා මෙහෙම ඇහි පිටිපස්සට මේ ප්‍රෙෂර් එක බලපානවා. ඇහි පිටිපස්සට බලපාන පිටිපස්ස තමයි රෙටින එක තියෙන්නේ. සහ ඇහි තියෙන දුර්වලම තැන තමයි ඔප්ටික් නර්ව් එක. හරි. ඇයි? ඔප්ටික් නර්ව් එක හැරි දුර්වලම තැන කියලා කියන්නේ ඒ වගේ. මේ හැරි පොඩි සිදුරක් තියෙනවා. මෙහෙම සිදුරක් තියෙනවා. ඒ සිදුරෙන් තමයි මේ බ්ලඩ් වෙසල්ස් එළියට එන්නේ, මේ ආටරිස් ඇතුළට එන්නේ, වේන්ස් එළියට යන්නේ. right? මේ ඔප්ටික් නර්ව් එක නිකන් බටයක් වගේ. ඒක මැද තියෙන සිදුරක්. ඊට පස්සේ ඒ සිදුරෙන්ම තමයි ඊට පස්සේ අපේ තියෙන නර්ව් ෆයිබර්ස් මොලේ පැත්තට අරන් යන්නේ. මොලේ පැත්තට අරන් යන්නේ. ඒක මේ හරිය සිදුරක් තියෙන හින්දා වැඩිපුර බලපෑම තියෙන්නේ මෙන්න මේ හැදෙන්නේ පිළිවෙල. මේක කල්ලු වෙන්න බලන මේ හැද කල්ලු කරගෙන මේ ප්‍රෙෂර් එක රිලීස් කර ගන්න කල්ලු වෙන මේක. ඒකට වෙන්නේ මේ හැද තියෙන නර්ව් ෆයිබර්ස් කම්ප්‍රෙස් වෙනවා. එතකොට ඩැමේජ් එකක් එන්න පුළුවන්. ඒකට මේ ග්ලෝකෝමා හින්දා ඊමට හයි ප්‍රෙෂර් වැඩි වෙන හින්දා ඇහි ඉස්සරහින් ඇති වෙන ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙන හින්දා මේ ප්‍රෙෂර් එක හින්දා ඔප්ටික් නර්ව් එකට බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. අන්නේ ඔප්ටික් නර්ව් එකේ ඩැමේජ් එකක් බලපෑමක් වෙනකොට තමයි අපි කියන්නේ ග්ලෝකෝමා කියලා. ඒක මතක තියාගන්න. high pressure හින්දා glaucoma වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි high pressure කියන්නේ glaucoma නෙවෙයි. elevated eye pressure, elevated intraocular pressure, ocular hypertension තමයි high pressure කියන්නේ. Glaucoma කියන්නේ due to that pressure if there's any damage to the optic nerve. So glaucoma is a
series of optic nerve disease. එකක හේතු වෙන්න පුළුවන්. but it's optic nerve disease එකක් glaucoma කියන්නේ. එතකොට eye pressure එක හේතුවක්. සාමාන්‍ය විදිහට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි eye pressure එක වැඩි වුණාම glaucoma වට එන්න පුළුවන්. but eye pressure does not mean it's glaucoma. right? සමහර කට්ටියක eye pressure තියෙන පුළුවන් glaucoma වට එන්නේ නැතුව. හැබැයි ලොකු chance එකක් තියෙනවා glaucoma වෙන්න පුළුවන්. හරි මේක. ඒතකොට මෙතන කතා කරන මේ අපි මේ glaucoma තමයි angle closure glaucoma. ඒක angle closure වෙනකොට මොකද මේකේ තියෙන කතන්දරේ කීපයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක වේදනාවක් එනවා. it's painful. වේදනාවයි. රතු වෙනවා. it's a red eye. ඊට අමතරව මොකද වෙන්නේ? pupil එක irregular size. pupil එක ලොකුයි. චුට්ටක් ලොකු වෙන normal ප්‍රමාණයට වඩා. cornea එක hazy වෙනවා. cornea එකේ අර transparent ගතිය නෑ. බල්බ් එකක් දිහා ලයිට් එකක් දිහා බලනකොට හේලෝස් පේනවා. රයිට් මතක තියාගන්න. බල්බ් එකක් දිහා බලනකොට හේලෝස් පේනවා. සමහර වෙලාවට ඇහැ හරවන්න කරන්නත් අමාරුයි. ෆොටෝෆෝබියා ලයිට් එකක් දිහා බලනවා ලයිට් sensitive photophobic condition එකක් වෙනවා. So this is the second red eye condition that we are discussing today, acute angle closure glaucoma, AACG. පැහැදිලිනේ? ඒක දෙවෙනි red eye condition එක තමයි angle closure glaucoma. චුට්ටක් එක slides වලට ගිහිල්ලා බලමු. අමතර දෙයක් කියලා තියෙනවා දැන් බලන්න මේකේ acute angle closure glaucoma AACG සමහරවිට මේ ගොඩාක් වෙලාවට අපි ડોක්ටර්ස්ලා ඔෆ්තල්මොලොජිස්ට්ලා කවුරු හරි දැක්කොත් මේ AACG කියලා මේක short form එකේ abbreviation එකෙන් ලියන්නේ. ඒක දැනගන්න ඕනේ AACG means acute angle closure glaucoma. ඒක නැත්නම් closed angle glaucoma කියන්නේ ඒකම තමයි. right? ඒක ගන්න ඕනේ මතකනේ මම අප මතක් කරනවා. what are the signs or symptoms? What are the signs of it? What are the signs that we see? Red eye. Symptom is the pain, what patient says, right? Symptom. What we see sign is a red eye. We can see the cornea is cloudy. We can see the pupil is slightly dilated, slightly enlarged, right? And we see really a red eye. Right. So what patient says, vision is slightly blurry. I can see halos and eye is painful, right? And when I'm moving the eye, sometimes it hurts a little bit, right? Right. Right. Now again, you all can see my sides, no? Right. You can see. Right. See, up there, maybe කියලා බලමු එක බලමුගේ problem I don't know the signal drop or whatever. Right. Fine. So see the acute angle closure glaucoma, right? A rapid or sudden increase in eye pressure inside the eye. සමහර කට්ටිය මේක අපි දැන් දකිනවා. සමහරට eye pressure එක 25 30 35 40 එකක් කරලා එකපාර increase වෙලා. සාමාන්‍ය what's the normal eye pressure range? It should be less than 21. Or in Asian eyes, we take the upper margin is as 18, right? 18. The heart වඩා වැඩි නම් අපි suspect that they have eye pressure. By guideline of the 21 තමයි pressure එක 21 වලට අඩු වෙන්න තියගන්න. But Asian eyes 18 වලින් තමයි අපි බලන්නේ. So suddenly මේගොල්ලන් සමහර කට්ටියගේ 35 40 45 pressure එක එනවා. Sudden increase of eye pressure. Right? Okay. So a rapid or sudden increase in eye pressure. So happens when angle is blocked, the aqueous cannot flow out of the eye. Usually happens at night. It usually happens at night. කියන්නේ මේගොල්ලන්ට ගොඩක් pain එක ඉන්නේ. එහෙම තියෙන්නේ රැට. මොකද රැ වෙනකොට ඒගොල්ලන් පේනවා light එක අඩුයි. ඒක මොකද iris එක ලොකු වෙන්න බලනවා. iris එකේ pupil එක enlarge වෙන්න බලනවා. pupil එක enlarge වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? iris එක එකතු වෙනවා. iris එක එකතු වෙන්නේ මේ angle එක පැත්තට. ඒක මොකද මේ තවත් block වෙනවා වැඩි නේ. angle එක shallow තියෙන එක තවත් iris එක ලොකු වෙනවා. තවත් තරමේ
angle එක anterior chamber angle එක පැත්තට iris එක එකතු වුණාට පස්සේ තවත් dot වෙනවා. එතකොට දෙයකට පෙත්. right okay. Mainly in the night. The eye begins to ache because pressure builds inside the eye. The painful can eventually the eye will become blind if it is not treated. The blind can visual field loss එකක් තමයි visual field එක peripheral visual field loss එකක් ඇවිල්ලා ඒක 80 degree center වෙලා you end up with the tunnel vision. Tunnel vision කියන්නේ මේ බින්ගයක් ඇතුළේ බලන වගේ මෙහෙම චූටි ප්‍රමාණය ඒවට පේන්නේ. අනිත් ඔක්කොම peripheral vision එක විහිදලා. ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා vision එක කිව්වම it's not only central vision. Three things which we have to consider: the central vision, the peripheral vision, or the visual field of vision, as a field of vision, central vision, and color vision. ඔය තුනම එකතු වෙනවා තමයි හරියට vision එක එන්නේ. එතකොට so this glaucoma can affect peripheral vision. Peripheral vision, not central vision. There could be someone with high hypertension in the eye or the intraocular pressure and with the peripheral field damage, but their central vision is good. අපි කන්නඩියක් දෙන්න ගිහලා බලනවා check කරනකොට සමහරවිට 6 කියවන්න පුළුවන්. හැබැයි peripheral vision එක අඩුයි. ඔබයාගේ මේ හොඳ එකනේ vision එක ගත්තම peripheral vision එකක් තියෙනවා central vision එකක් තියෙනවා හොඳයි. right okay. දැන් මේක චුට්ටක් තේරෙන්නේ නැති මොකක්ද මේකේ angle closure glaucoma කියන්නේ කියලා. මම ඉස්සරහට open angle glaucoma කතා කරනවා වෙනම ඒක අපව මෙතන පොඩ්ඩක් touch කරනවා right. So what are the symptoms? Severely painful eye. Sometimes it's headaches, nausea and vomiting කියන්නේ ඔළුවේ කැක්කුම කියන සමහරකට මෙයාට ටිකක් උක්කාරයට වමන කියන එක. Blur vision. මෙන්න මේක හරි significant මෙන්න මේ change එක angle closure කරනවා. See halos around like අනිත් condition වලදී මේ halos පේන එක තියෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ angle closure glaucoma කියන්නම හිතෙන හේතුව තමයි halos with hazy cornea එකයි. හරි hazy cornea එක hazy වෙලා තියෙනවා. transparent කරලා and you see halos. See halos around the light because of the cornea is swollen. Redness and tearing, sensitive to light photophobia. Light එක බලන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ වගේ කවුරුහරි observe කරනකොට කවුරු ඇවිල්ලා කියනවා painful eye එකක්. ඒක අපි දකින්න නැහැ red වෙලා. ඒක මෙයාගේ pupil එක චුට්ටක් enlarge වෙලා වගේ. the cornea එක පොඩක් hazy light ගන්න බෑ කියනවනේ. හරි. ඒක මෙයා විශේෂයෙන් මේ light වටේ පොඩි දැල දාලා වගේ අමුතු රවුමක් වගේ පේන නිකන් පාට බඩ රවුමක් දාලා තියෙනවා. You have to suspect this angle closure glaucoma. නිකන් කියනකොට හිතා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට නම් පරීක්ෂා කරලා බලන්න නැත්නම් මේ angle එක closed මේක angle closed අපිට when we have slit lamp and all we can observe and we can make a spot diagnosis. හරියටම diagnose කරගන්න පුළුවන්. Right. After we can measure the eye pressure also and see. Right. Okay. So that angle acute closure glaucoma. Acute angle closure glaucoma. So this is the second red eye condition that we discussed today. First one is what? It's corneal ulcer. Corneal ulcer. The second one is acute angle closure glaucoma. Right. Okay. So let's move on. It's a very red eye, cloudy cornea. We're going to pain on the round. Pupil should take enlarged. Pupil is bigger and not round. The pupil is what is what do you mean by a pupil? Pupil the pupil should be it's an opening at the middle of the iris. Pupil is it's a dark circular opening at the center of the iris. The pupil should be dark. It has a color white I call it the leukoporia. Condition. It should be dark. Circular. Circular right? This is dark, circular, single opening. Coming opening opening is the we call polyporia. Polyporia is a different condition. That's abnormal, right? Opening at the center of the iris is center right? So the pupil is a dark, single,
circular opening at the center of the iris. That's how you describe the pupil very well, right? The pupil එක describe කරන්නේ ඒකයි. Dark single circular opening at the center of the iris. ඒවා pupil. මොකද pupil එක කියන එක එතන අවයවයක් නෙනේ. ඒක opening එකක් නේ. iris එක මැද iris එක කියන diaphragm එකක් වගේ මැද තියෙන opening එක තමයි ඒක. මේක හැබැයි constrict වෙනවා, enlarge වෙනවා. වක් හින්දාද iris එකේ තියෙන muscles හින්දා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ muscles මතකනේ. මම කියලා දෙන sphincter muscles and dilator muscles and the innervation nerves, right? Parasympathetic and sympathetic nerves. ඒ ඔක්කොම මතක් කරගන්න. මතකනේ ඔය anatomy වලදී මම ගන්න ටිකක් not in very detail but somewhat in detail that I have explained. ඒක ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුමට එන්න ඕන, right? එතකොට we are discussing painful retinitis. The second condition is acute angle closure glaucoma, right? Okay. Then pupil does not react to light කියලා තියෙනවා. ඒක මේක ඔයගොල්ලෝ ස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. Pupillary reflex pathways. The pupil එකක් කොහොමද reflect වෙන්නේ? What is the direct response? What is the consensual response? What is the afferent path? Different path ඔයගොල්ලන් දැන් ඉගෙන ගන්න visual pathway එක ඉගෙන තියෙනවා. So how from the retina, how the signals goes to the brain. ඒකේ ඒ visual pathway එකේ ඕනි තැනක lesion එකක් ඇති වුණොත් එහෙම නැත්නම් compression එකක් ඇති වුණොත් එහෙම මොන වගේ visual field defect එකක් එක්කද ඔයාලට visual field defect එකක් එන්නේ මොන වගේ තැනක කොහොමද නම් වෙන්නේ කියන දේ ඔයගොල්ලෝ හැඳලා කරලා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම later you all learn the pupillary reflex pathways. The pupil constrict dilate වෙන විදිහ මේ ඒ pathways ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒක උඩ වෙනම කතන්දරයක් එච්චර අමාරු නෑ. හැබැයි those are very important to make diagnosis, right? Okay. So මේ වගේ මේ condition එකක් you should refer immediately. Refer urgently to an ophthalmologist or medical practitioner for treatment. මොකද නැත්නම් මෙයාගේ වෙන්නේ high pressure එක වැඩි වෙලා nerve fibers damage වෙන පටන් ගත්තොත් you end up with the permanent visual field loss. Permanent visual field loss කියන කලින්ම ඉන්න කරගන්න ඕනේ. මේකේ glaucoma diagnosis කියලා තියෙනවා. කරන ටෙස්ට් කීපයක් සාමාන්‍යයෙන් යනවා nowadays days. What ophthalmologists do even when we suspect a patient with glaucoma, අපි හැදුවත් බලනවා, කප්පේස් රේෂියෝ එක බලනවා, ගොඩක් දේවල් බලන්න තියෙනවා රෙටිනා එකෙන් diagnose කරගන්නකොට. ඒකට අපිට පුළුවන් මේකට optic nerve OCT එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක මේකේ optic nerve OCT එකේදී ඒකෙ පින්නන හරියට nerve fiber layers කොයි පැත්තටද damage වෙලා තියෙන්නේ, superior, the inferior, the temporal, nasal nerve fibers ඔයගොල්ලෝ ගන්නවා. ඔයන් කියලා තියෙනවා optic nerve එක හරහා යන විදිහ, nerve fiber මේ layer එකේ මේ thickness එක වෙනස් වෙන විදිහ, central එක අනුව central එක තමයි ඒකත් කියලා දීලා මේ OCT එකක් ගත්තා. මේක ඔක්කොම describe කරලා පෙන්නන nerve fiber layer analysis එක. ඒතකොට ganglion cells වල thickness තියෙනවා, ganglion cell analysis එකක් ගන්නත් පුළුවන්, plus visual field එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ සියලු දේ බලලා තමයි අපි මේ glaucoma එක diagnose කරන්නේ. high pressure තිබ්බ පළියට glaucoma ඉන්නේ නැහැ. high pressure කියන්නේ glaucoma ඇති වෙන්න පුළුවන් ප්‍රධාන හේතුවක් විතරයි. So glaucoma is the optic nerve. This is the optic nerve එක analyze කරලා බලන්න ඕනේ. හරියටම diagnose කරන්න glaucoma වර්ග දෙකක් තියෙනවා. open angle closure කියලා විශේෂයෙන්. තව වෙන පොඩි විදි තියෙනවා. නමුත් ප්‍රධානම එන්නේ දෙකකින් වෙන්නේ. right. අපි ඒ ගැන වැඩිපුර ඉස්සරහට කතා කරමු. පැහැදිලිනේ? right. Okay. So let's move on to the other one. Acute iritis. Acute iritis. දැන් මේ කීවෙනි condition එක කතා කරන්නේ? තුන්වෙනි condition එක. First is corneal ulcer, unpainful red eye condition. Second one is AACG, acute angle closure glaucoma. And now we are going to the third one. What is it? Acute iritis. Acute iritis. Acute chronic කියලා දෙකක් තියෙනවා, right? Acute can be sudden ඇති වෙන දෙයක්. Chronic කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ තියෙන දෙයක්. හරි? So acute iritis. මේ iritis කොහොම මේකේ ඔයගොල්ලෝ මම කියලා දෙන්න මේ itis කියන වචනේ ආවොත්. right? හැමලෙම itis කියන වචනේ ආවොත්. It's inflammation of that part. Conjunctivitis. Itis එකක් තමයි conjunctivitis. අන්තිම ඉවරන itis කියලා. අපි keratitis. Keratitis කොටේ cornea එකේ inflammation. Cornea. Kerata කියන්නේ cornea. Cornea. දැන් මේක iritis.
So what is it? Iritis means iris එක inflammation එක. පැන්නේ iris එක inflammation එක. එතකොට මේ iris එක කියන්නේ ඒකයි කොහෙද තියෙන්නේ? Iris එක තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. Iris is the part of the uveal tract. Uveal tract එක කියන්නේ මොකක්ද? What do you mean by uvea? ඔය අපි අනිතම කරනකොට අපි මතක ඇති ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා. There are three tunics. The most outer tunic is a fibrous tunic. What we why we call it a fibrous tunic. And the second layer of the eye is a vascular tunic. Why we call it a vascular tunic? Vascular means it contains vessels. It contains vessels. Right? Give me. So the second layer of the eye we call it a vascular tunic. Why? It contains vessels. That's the main nutrition supplying layer for the eye. Right? It supplies nutrients to the eye. And the third layer is the sensory tunic, or we call it a retina. Right? So if you can remember, I told you all that vascular tunic consists of main three parts. Vascular tunic parts තුනකින් හැදලා තියෙනවා. මොනවාද? Choroid proper, ciliary body and iris. පැහැදිලිද? Choroid එකයි, ciliary body එකයි, iris එකයි තුනම. So all these three together, all these three parts together, when we take, we call it uveal tract. Uveal tract, or we call it a uvea. So uvea, that's something. Uvea means, yeah, uvea means it consists of three parts. Someone is switching on his mic, please unmute it. Right. So please mute your mics, right? Otherwise, it's a disturbance to the others. Right. So uvea consists of mainly three parts. It's a choroid, ciliary body, and iris. So iris is the most anterior part. I can remember that you all got a question. What is the most anterior part of the uveal tract? What's the most anterior part of the uveal tract? So the most anterior part of the uveal tract is the iris. Iritis is the inflammation of the iris. Most anterior part of the eye. So we call this iritis also as anterior uveitis. uveitis, uvea එකේ itis එකක්. කියන්නේ uvea එකේ inflammation එකක් හැබැයි anterior part එකේ. So the anterior uveitis or iritis is the same. Right? Acute iritis. ඒකල මේකෙත් මොකද වෙන්නේ? දැන් iris එකේ inflammation වෙලා iris එකේ infection එකක් ඇවිල්ලා. ඒකල මේකත් ගොඩක් දේවල් කතා කරලා තියෙන මේ anterior uveitis ගැන. It's a little common condition also. It's a dangerous condition. You can lose your sight. Right? Vision threatening problem also painful red eye. Right? Also painful red eye. Make a diagnosis for the 40 වෙනසක් තියෙනවා. අරමනනිත් red eye conditions වලට අමතරව. හරි. අපි නිකම්ම පොඩ්ඩක් මේක කියලා බලමු. දැන් ඔයාලට idea එකක් තියෙනවා මේ iritis කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. iris එක කියන එක ඔයාලා දන්නවා මේ iris එක inflammation එක. So we call it anterior uveitis also, right? Because that's the most anterior part of the uvea, right? Okay. The iritis is the inflammation of the iris, so can be caused by an injury to the eye or another infection by inside the body. So acute iritis usually affect only one eye, but sometimes both, but mainly one, but occasionally both. මේ iritis එක දැක්කත් ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්න ඕනේද? මම slide එක අනිවාර්යයෙන්. You have to measure your vision and visual acuity. Check the pupil reactions. Pupil reactions here is the harmonic. Examine the cornea and conjunctiva in bright light. I mean, bright light එකේදී මෙන්නේ තමයි light එක bright වෙනකොට මේක constrict වෙන්න බලනෝනේ. cornea මේ iris එක constrict වෙන you get the pain. ඒකට මේක bright light එකේදී අපි මේ investigate කරන හොඳයි. Then what will happen?
මෙයාගේ පේන් එක අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. පේන් එක මේ ලයිට් එක ඉන්න මේක පිපිල් එක කන්ස්ට්‍රික්ට් වෙන්න බලන්න මේකේ පේන් එක වැඩි. right okay. So let's see. Let's go to the slides and see. දැන් බලන්න මේ. දැන් මොකද මෙන්න මේකේ පේන ඕගලන්ට විශේෂයෙන් මේ acute iritis වල anterior uveitis වල තියෙන වෙනස තමයි ඇහැ රෙඩ් වෙන්නේ මේ බලන්න iris එක root එක කියන්නේ ciliary body එකට iris එක set කරලා තියෙන්නේ right මේ iris එකේ මුල හරිය මේ බලන්න මේ ඇහැ දවවල පේනද සාමාන්‍ය ඇහැ රෙඩ් වෙලා තියෙන මේ pupil එක ඉරගිය නිසා අපිට කට්ටියගේ දැන් මේක බලන්න මේක මේ කන්ස්ට්‍රික්ට් වෙච්ච pupil එකනේ bright light එකේ කරන්නේ දැන් මම මේ රෙඩ් වෙලා තියෙන්නේ limbal area එක වටේ තමයි redness එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ මේ හරිය තමයි ඔගේ ciliary body එක තියෙන්නේ ciliary body එක තමයි iris එක set කරලා තියෙන්නේ inflammation එක කියලා මේ හරියට මේ වැඩිපුර මේ ඇහි අර මේ conjunctiva එකේ මේ phonics පැත්තට වඩා ඒ කියන්නේ අපි ඕනක conjunctivitis වලදී මේ පැත්ත ඒ කියන්නේ ඇහි iris එක හරිය වැඩි රතු නේ මේ phonics තියෙන පැත්ත. ඇහි වටේ හරිය තමයි වැඩිපුර රතු වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේකෙදී පිළිවෙලස තමයි රතු වෙන්නේ මේක රවුමක් වගේ නිකන් රින් එකක් වගේ. මේ iris එක වටේ ඒ iris එකේ root එක set කරලා තියෙන්නේ මේ ciliary body එකටනේ. ඒ ciliary body එක තියෙන්නේ එතන මේ බලන්න limbal area එක වටේ රවුමක් තියෙන්නේ. ciliary muscle or ciliary body is a ring kind of a muscle. ring kind එකම නෙවෙයි. අපි මේ කැපෝමනර කැලි දෙකක් අතර පේන්නේ. ඒ ත්‍රිමානව බලුවොත් මුළු ඇහි රවුමටම තියෙන ciliary body ciliary muscle එක. ඒකේ එතන තමයි iris එක set වෙලා තියෙන්නේ. මේ හරිය තමයි මේ වටේ තමයි රතු වෙන්නේ. right okay. ඒක තමයි iritis වල වෙනස. රතු වෙන විදිය පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ring එකක් වගේ තමයි වැඩිපුර මුළු හැත් රතු විසාමනේ. නමුත් වැඩිපුර blood vessels conjunctival මේ injection එක දකින්න පුළුවන් මේ iris එක වටේ මේ රතු වෙලා තියෙන වැඩි. මේක අනිත්‍යයෙන් පොඩ වෙන් කළ අනුගන්න පුළුවන් එක. right okay. ඒක බලන්න acute iritis වල මොකක්ද තියෙන symptoms? It has a pain which get worse in bright light. That's why we observe this one in bright light and we can identify. Tearing, blur vision, red eye, especially around the iris. Red eye, especially around the iris. Small or irregular shaped pupil. Irregular pupil can be small or it could be irregular. You can have a circle like that. And sometimes they may complain a little bit of a headaches also. Right? Okay. So what we see, the signs that we see, redness, especially around the iris, redness, a small or irregular pupil compared with the other eye. හරි ඒක මේකෙදි වැඩි පස්සේ discharge එකක් මොකද දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. Tearing. ඒක අපි excessive tearing of the eye. excessive tearing of the eye කියලා අපි කියනවා epiphora. epiphora නාලු ප්‍රශ්නේ මම කලින් ගන්න පුවාට කියලා ඇති. epiphora is the continuous tearing of the eye. සමහර කට්ටිය ඔයගලන් දැකලා තියෙන මේ eyelid එක eyelid margin එක එළිය පැත්තට අපි හැරෙනවා. සමහර කට්ටිය eyelid margin අපිට සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවනේ. වයසට යනකොට එහෙම අර ඒ eyelid margin එකේ tension එක අඩු වෙනකොට eyelid margin එක එළිය පැත්තට හැරෙනවා. ඒක තමයි මොකද වෙන්නේ? අර මෙතන අපිට tears එකතු වෙන එක මෙතන එකතු වෙන්නේ හැම වෙලෙම එළියට හැරෙනවා. So the epiphora can be due to අපි ඒකට කියනවා ectropion කියලා. ectropion entropion. entropion කියන්නේ eyelid එක ඇතුළු පැත්තට හැරෙන එක. ectropion means eyelid එක එළියට හැරෙන එක. ඒක eyelid එක එළියට හැරෙනොත් මොකද වෙන්නේ? මෙතන අර යටින් tears හරි tear meniscus එකේ නැත්නම් මෙතන tear lake එකේ simple tear lake එක අපි කියලා කියනවා tear meniscus එක කියලා කියනවා right tear prism එක කියලා කියන මේ eyelid එක යටින් tears එක තියෙනවා. ඒක tears මෙතන එකතුලා තියෙන දෙයක් නේ. ඒක blink කරනකොට තමයි අපි එතන තියෙන tears තමයි ඇහි උඩට ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා ගිහලා ආපහු gravity එකෙන් පහළට එන්න එකතු වෙන්නේ. ඒක මෙතන එකතු වෙන්න විදිහක් නෑ. මොකද eyelid එක මේ පැත්තට නැමිලා තියෙන එළිය පැත්තට හැරලා තිබ්බොත් එහෙම tears ටික ඔක්කොම එළියට ගලා යනවා. ඒක excessive tearing. I mean, we see like excessive tearing. We call it epiphora, right? So epiphora can be due to the ectropion of the eyelid also, right? So ඊට අමතරව iritis වලදී විතර කඳු ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම conjunctivitis වලදී viral conjunctivitis වෙන්න පුළුවන්. So epiphora means tearing of the eye. Yeah. The iritis වලදී epiphora තියෙන්න පුළුවන්, tears වෙන්න පුළුවන්. ඇහි පොඩි strain එකක් තියෙන හින්දා and you can end up with a little bit of blur vision. Blur vision area. මෙයාට අවුවම බලන්න අමාරුයි. Right? They also have photophobic conditions. Right? Okay. So that's acute iritis.
මේ acute iritis එකත් you should refer immediately to an ophthalmologist or a medical practitioner for medicine, right? So iritis need to be treated quickly because it can be cause loss of vision. Vision threatening problem වෙන්න පුළුවන්. So that's the third red eye condition, painful red eye conditions that we discussed today. So what's the first red eye condition? Again, corneal ulcer. Second one, it's AACG, acute angle closure glaucoma. What's the third one? Acute iritis, or we call it anterior uveitis. I hope it's clear for you all. Okay, children, then let's move to the fourth condition. So that's orbital cellulitis. Orbital cellulitis. The cellulitis කියන එක infection එකක්. So cellulitis means it's an infection in the muscles. Infection of the muscles or tissues in the eye, right? Infection in the tissues in the eye, right? Right? It's infection of the tissues in the body. Then orbital cellulitis කියවම the tissues surrounding the orbit. Orbit means the optical orbital cavity. ඇහි වටේ තියෙන මේ tissues වල infection එකක් එන්න පුළුවන්. ඒක මොකද්ද මේකේ තේරෙන්නේ? මේ වටේ දෙන infection එකක් ආවොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ළඟ මේක overheating වෙන්න පුළුවන්. Especially we see these things very commonly in children. Not only in children, many people, but commonly in children. මේ orbital cellulitis ආවම ඇහැ වටේ ඔයගොල්ලෝ swelling එකක් දකින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ surrounding tissues are swelled. මෙහෙම අල්ලනකොට නිකමට අපි නිකන් අල්ලා බලනකොට රස්නේ ගතියක් තියෙන්න පුළුවන්. It's because there's infection going on in these tissues, right? The person who is having this condition, they feel very unwell. ඒ කියන්නේ ඒක අර නිකන් ඈලිමේ දුක ගතිය, හැම වෙලේම උණ ගතිය, right? Fever තියෙන්න පුළුවන්, right? So උණ ගතිය තියෙන්න පුළුවන්. ඒක අල්ලනකොට පොඩ්ඩක් මේක මේ පොඩි රස්නේ ගතියක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට ඇහැ අරින්න අමාරුයි, අවුව බලන්න අමාරුයි, ඇහැ move කරන්න හරි අමාරුයි. And they feel very unwell. හරි? එතකොට මේක ටිකක් භයානක condition. මොකද මේ tissue වල inflammation එකක් තියෙන හින්දා infection මේක it can spread to the whole body. මුළු මේක මේ ළඟ ළඟ තියෙන tissues වලට ඒක spread වෙන්න පුළුවන්. So it's a fatal condition. So if you see something like this, that you have to refer immediately. You have to refer immediately. මේක හරියට ඔයගොල්ලෝ මේක identify කරගන්න ඕනේ. මේක orbital cellulitis එක සමහර කටි මොකද වෙනත් මේක ඉදිරියට එන්න පුළුවන් මේ tissues. ඒක වෙනයි. නමුත් ඔයගොල්ලෝ අහන්න ඕනේ මෙයාට උණ ගතිය තියෙනවද? මේක දාලා බලලා soft and tender දැන් මෙහෙම අල්ලලා බලනකොට මේක රස්නේ ගතියක් තියෙනවද? හරි? ඒත් එක්ක විශේෂයෙන්ම ඇහැ රතුයිද and ocular movements වලට අමාරුද? ඇහැ හරවන්න එහෙම කරන්න අමාරුද? හැම වෙලේම නිකන් මෙයා feel very unwell. එච්චර මේ active නෑ නිකන් හරි lethargic වගේ. ඒ වගේ condition එකක් තියෙනවා you can suspect that is orbital cellulitis. So if you are in doubt, refer it immediately to a medical practitioner, right? It's a life-saving thing that you are doing, right? Okay, let's go to the slides and see orbital cellulitis. And this is the fourth condition that we are discussing today under painful red eye conditions, right? Okay, it's an infection of the tissue around the eye. Orbital cellulitis is an infection of the tissue around the eye. So the orbit එක වටේ තියෙන tissues වල infection එකක්. So it can be caused by an injury to the eyelids, spread of infection from near eye or other parts of the body. So this can be fatal. Fatal means life-threatening. So you have to refer these patients immediately, right? So what is the condition? Orbital cellulitis. So let's see what's the signs and symptoms there. Right. So symptoms, right? Very swollen eyelid, pain, especially when touching the eye, headaches, fever. They are very unwell and they are having fever, redness of the eyelids,
double vision and make one can sometimes they may end up with a little bit of a double vision, and the vision can be little reduced, decreased vision, and eye movements are limited. When the make a hurry special sign symptom eye movements are limited. The mega can haravan the back in. මේ පැත්තේ පැත්තෙන් බලන්න කිව්වොත් එහෙම ඒකට movements හරි අමාරුයි හැ. මෙහෙම බලන්න බෑ ඕම ඔළුව හරවලා බලන්න ඕනි. හරි අමාරුයි. right? movements are limited. හරි. මේක අපිට බලා ගන්නත් observe කරනකොට සමහරට patient level කියන්නත් පුළුවන්. right? okay. So those are the things, right? Fever, redness and redness and may have it to Allah Barno Koda may temperature difference fever, eye movements restricted and swelling in the orbital area and the muscles, you can suspect the orbital cellulitis, right? Okay. So what are the signs that what signs means what we see? The eyelids may be sore, especially when touched, but also in swollen, red can be a pinkish color. Hot when you touch it, the person will not be able to look different directions. Muscles make restricted by movements, right? I will be painful and red. I will be painful and red, right? So the condition is orbital cellulitis. I may picture swelling of the eyelids, and it's there. You can see the swelling around the eye. You can see it's a little bit of pinkish color, right? So I have a right? Some other double, you end up with a double vision. Eyes red, and the movements are restricted. And they feel very unwell. Fever, suspect cellulitis, you have to refer immediately because this can spread to his whole body and it could be a fatal condition, right? So am I clear up to now? Right, okay. So let's see the referral criteria, how you refer. If a child or an adult with a swollen and red eyelid shows any of the following signs, signs or symptoms, the person must be seen by a medical practitioner urgently. Right, urgently. A swollen red lid, feeling very unwell, active, lethargic, fever, poor vision, pain on eye movements. Eye movements the pain suspect that is having orbital cellulitis. Please refer. So you can save a child or save sight or save a life. Right, okay. So children, now today we discussed about painful red eye conditions. I will pattern the non-painful red eye conditions for the link, and we discussed about two type of non-painful red eye conditions, that's pterygium and the pinguicula. Last week we discussed other the red eye conditions like infectious conjunctivitis, allergic conjunctivitis, gonococcal conjunctivitis. Then, can you remember? We discussed subconjunctival hemorrhage, we discussed dry eyes, we discussed blepharitis, we discussed pterygium, we discussed pinguicula, non-painful red eye conditions. Why we call it non-painful? There is no ocular pain, but that there could be the swelling on the eyelid margins, there could be inflammation of the eyelid margins, eye could be slightly red or pinkish in color, but there's no such ocular pain. And those conditions are not sight-threatening, right? So no need of immediate referrals, non-painful, but there are some conditions which you know what to refer. And today we discuss the painful red eye condition. All four conditions that we discussed today should refer immediately because there is ocular pain, there could be ongoing inflammation, this could be sight-threatening, or this could be life-threatening also, some conditions. So you have to be vigilant, be cautious, and refer as a primary
eye care practitioners. So what are the conditions that we discussed with now? All four conditions that we discussed today are in the same slide here. Okay. Let's see. First, this condition on your right eye, right bottom, this one. Can you identify this condition? Yes, this is corneal ulcer. This is corneal ulcer. Painful red eye is a sight-threatening problem. It could be on one eye or on both eyes. There's a sore on the cornea, right? You can see. So and you end up with a little bit of a patch on the eye. If this patch or the sore is in the right of the middle of the pupil, sight threatening, and you have to treat it immediately. Right. What's the second condition? This one, my right hand, the top picture. Can you identify this one? Yes. You can see the pupil is little big here, and there's a redness, and the cornea is hazy. So this is acute angle closure glaucoma, AACG. So what's the significant signs of this? මේගලගේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයෙන් පත් they see halos around light and the cornea is hazy. හරි light එක බලන්න අමාරුයි. All these conditions, the common thing is they are photophobic. You light එක බලන්න අමාරුයි. Pupil is slightly enlarged, so sometimes it can be irregular. To make it elevated eye pressure, right? Elevated eye pressure. This is acute eye pressure එක ඉක්මනට වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය they go to 35 45 ඒ වගේ, right? එතකොට මේක optic nerve එකේ compression එකක් වෙලා damage එකක් වෙන්න පුළුවන්. Angle closure glaucoma. So you should prefer. Those are common conditions. Okay, on my left hand side, top picture. Pain on balbuama, it's a acute iritis or anterior uveitis. You can see the redness is around this limbal area. මොකද ඒ හැරි තමයි ciliary body එක තියෙන්නේ. මොකද ciliary body එකට තමයි iris එකේ root එක connect වෙන්නේ. ඒක මේ වටේම තියෙන ciliary body එක. Ciliary body එක වටේම තියෙන. right? අපි අමිනු වලින් හරස් කඩක්. Right? So the redness is mainly in the circumference. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ iris එක වටේ තමයි තියෙන්නේ. Right? People could be small or irregular, right? They make a sight problem එකක් වෙන්න පුළුවන්. Infection එකක් යන්න පුළුවන්, right? Make us immediately you need to refer acute iritis. Last condition that we discussed today is orbital cellulitis. Orbital cellulitis. The orbital cellulitis is a condition. There's inflammation in the near surrounding tissues in the orbit. It can be happening anywhere in the body, but we have a main target is the eye. So surrounding tissues get inflamed or infectious. So it is orbital cellulitis, right? The megalangin pathology in the swollen eyelids. Sometimes you may end up with double vision. They are very unwell. They can have fever. මේවා පොඩ්ඩක් කොහොම පරිස්සමෙන් මේව කරන්න ඕනේ. හරි මොකද it's very tender, හරි painful. මේ හරි මේක පොඩි ප්‍රශ්නයක්. මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිකන් පොඩ්ඩක් ඈලිමනේ දුබලව ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ they are not very active, they are very lethargic, very unwell. People time to time fever වෙනවා ඒ වගේ දේවල්. මේ වගේ එකක් දැක්කොත් you suspect it's a orbital cellulitis. Suspect is no harm. Suspect you refer to a medical practitioner or ophthalmologist. So then they will manage and handle the condition. Right. So your responsibility as a primary care practitioner, right, to know these conditions and to refer them immediately. So you will save someone's sight or someone's life. So that's about the painful red eye conditions, right? Painful red eye conditions. So today, then I think we can stop here because I thought of discussing cataract also, but I think we can take it to the next lesson, cataract and another, because those are very important things, the common things that you all should know. I think lengthy discussion එකක් පොඩ්ඩක් කරන්න හොඳයි කියලා මට හිතෙන හින්දා
මට අද චුට්ටක් පටන් ගන්නකොට පොඩ්ඩක් ප්‍රමාද වුණා මේ ස්ලයිඩ්ස් වල මේ sharing වල problem එක දැන්ටත් ඔන්නත් පේනවා ඇති මේ full screen පේන්නේ so I had to solve that out also suddenly වෙච්ච දෙයක් so my apologies for that I think අපි like nearly what we have discussed about 2 hours now it's nearly 7:30 මේ එහෙනම් වැඩි දෙයක් ඔළුවට දාන්න නැතුව අද අපි වෙන conditions වලින් නතර කරමු so then we'll see next week how we take it from there. So then, everyone, thanks for joining. Then let's meet next week, right? Then stay safe.